So, in the last class, we spoke about looping statements such as for loop and while loop. I hope I have given a justification that when to apply while and when to apply for, how same problems can be solved by both the loop statements. So when we supposed to apply for and when cannot be applied for, what is the finite problems, what are the infinite problems, syntactically, semantically, all the things I've discussed. I hope you are, I think, familiar with both the statement. Let's go ahead with, there is another statement called as a nested loop statement. Nested is nothing but a loop statement appear within the another. A statement which will be appear with another statement is called as a nested statement actually. So as per my knowledge, so the nested statements are applicable. Nested statements are, yes, applicable when the data is in the form of table. So obviously the table is going to be a rows and columns. Rows and columns. Clear? So yesterday we have seen that a single for loop or single while loop, when the data is in a one-dimensional fashion, means only one row, different columns, then the single for loop is enough. But when the data is organized in the form of a rows and columns, I think we need a nested loops or nested while loops. Yes, sir. Let's suppose we'll be perform an example, like, I'll be taking nested loop to perform matrix addition. Yes, sir. So now what is the, basically we know this, write a Python program to perform matrix addition. So obviously we required, matrix is nothing but it's a tabular data, right? So where rows and columns are going to be there. So there is an A matrix. There will be B matrix. There will be C matrix. Right? So obviously, we have to define the values, right? A matrix and B matrix, all this. Please try to define it. So there are 3 rows and 3 columns we can take. 3 into 3 matrix, we can say. 1, 2, 3. Obviously, we can write 4. Yeah. So here we can have comma. We can have, yes. So here 4, 5, 6, 7, 8, 9. This is matrix here, which is 3 into 3 matrix. Absolutely. Similarly, we can able to write that, 9, so where you can define it 9, 8, 7. This is the first row. Now, obviously, 6, 5, 4, where 3, 2, 1. This is the B matrix. Obviously, we have a C matrix. By default, sometimes which will having a garbage value. Therefore, we supposed to be specified with a zeros, comma.
0, comma 0, comma 0. Here 0, comma 0, comma 0. 0, comma 0, comma 0. This is the, I can say, an empty matrix where it's supposed to be hold resultant. So now here we need of nested loops to perform matrix addition to extract values from the matrices. From the matrices. Yeah. So here there will be a loop is called as outer for loop. Outer for loop, one loop is required where there is an iteration variable I, in operator, range. The range will be obviously there is a values are going to be taken from the A. So where if you wanted to know that the number of elements in the given matrix, we have to use there is a matrix, there is a built-in function called as a length function. Now obviously the length will be give you 9. Right? Total 9 elements are going to be iterated with the help of a for loop. Colon. Now here, obviously, this first for loop, whatever you have declared, is able to iterate rows of the matrices. Comes to the inner for loop. J, in operator, range, where obviously, isn't it? So where we supposed to be iterate columns. First for loop is to tackle the rows. Second for loop is to tackle the columns. Because all the time, whenever we take the values from a particular matrix, which is a table, we have to refer row, we have to refer the column. Therefore, we supposed to be here take a length of the, A of 0. A of 0 indicates columns, number of columns. How many columns are there? A of 0 will be given, 3 will be the output. 3 means what? Number of columns in a given matrices, isn't it? Rows are 3, obviously columns are upright. Okay. So now what is the operation usually we are going to write? A plus B is equal to C. So C is going to hold A plus B values because we are performing A plus B, right? So obviously, what is the way you are going to write a matrices? So simply we have written C is the matrices, isn't it? C of, isn't it? I, C of I, J. Because we have declared I and J are the iteration variable. Yes or no? So here very careful that A, B, C are the capital letters. Variables are the case sensitive, okay, is equal to obviously A of I and A of J plus B of I, B of J. Yes or no? The moment whenever it performs this particular line is getting executed, this loop is keep on iterated. Anyhow, I'll be executed. After the complete values will be taken from A and B, once the resultant matrix will be stored into C, we have to print it, right? Then again we require one for loop. Otherwise it doesn't, right? So next is supposed to be go out of the for loop, go out of it, then display or print resultant matrix. Resultant matrix. Now simply you write a for
R, which is a result in operator. So resultant matrix is stored in C. Yes or no? C, colon. Then simply you can able to print R. R is holding the resultant matrix. So the same program, let me take we should not be execute over here. We should execute in the Python, like which is a Python tutor. That will be give you exactly how the values are going to be taken from the values. Okay. Python tutor. Let me paste. Clear? Now very closely you observe it what's happening over there. Just let me visualize. So firstly, the control is going to be maintain matrix here. Here in the Python tutor, it allocates the memory for the two-dimensional array. You see now what happens? If I click next, the system will allocate some memory blocks for the A matrices. Yeah, you see. At the right-hand side, you can see that how exactly the lists are going to be maintained memories for entire the table. This pictorial representation does not display in the tool actually. You don't track them properly. So this tool is much more useful for the learners. So try to be refer it if possible. So this particular visualization will be give you that what exactly it is maintaining, isn't it? So write 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So for this matrices, it is able to maintain the complete pictorial diagram how the memory allocation is takes place row and column wise. 3 rows, 3 columns. Okay. Similarly, for the B's matrix also, it will be allocate the memory likewise only. Okay. You see? Yeah. Now there is a B is the object name, which is allocated the memory for 987, 645 and 321. 3 rows, 3 columns. Right? Yes or no? 3 lists are going to be prepared accordingly. Okay. Now, so obviously C matrices we are allocating by default rather than having a garbage value to fill it as a 0 such a way that garbage value will be overridden. Yes or no? So that's the reason I just allocated accordingly. Yeah. C matrices. Okay. Now what happens here? C matrix is allocated. Now, in this for loop, we are tracking the A's matrices. Length of the A will be given the matrices. From there, each element will be taken into I. This is going to be track the row. This outer for loop will be track the row. And the 14th line is there, right? 14th line. It is going to be track the column. Please make a note. Every time. Outer for loop is always track the rows in a table. Inner for loop will be tracking the columns in a table. Isn't it? Otherwise, we cannot refer a particular value in a table. Okay. Now, let's go ahead now. Okay. Now, I and J, right? So now, A of Ij and B of Ij. What does it mean? Can you tell me now? A of Ij and B of Ij. What does it mean? Initially, I is going to be 0 and J is also going to be 0. A of 0, 0 means what? To which variable it is going to be referred? Obviously, this particular element. A of Ij means what? 0th row, 0th column. What element it is going to be referred? 1. Next, come to B of Ij. What element it is going to be referred? 9 is going to be referred. 0th row, 0th column. Then it is going to be stored into C of Ij.
wherever there is a 0 is there, right? This place is 0 right now. After the first iteration, this particular place is going to be filled with 10. Because 1 plus 9 is going to become what? 10, right? Yes, absolutely. Let me go ahead. I'm clicking next. Next. You see now? Are you seeing? Earlier it was a 0. Now it has become 10. Yes or no? After the value read by the A matrix 0th row 0th column is 1. B's matrix 0th row 0th column is 9. So 1 plus 9 is going to become what? 10. Now you please closely observe here. Where the cursor is there now? Yes, absolutely. Outer for loop is still 0th row only. But inner for loop what becomes? J would be incremented. J would be incremented. Now if I see, if I see next, you closely observe here, you see I value is still 0, means 0th row. J value become 1, you see. Earlier it was 0. Please, మనకు అర్థమయ్యేది ఒకలాగా అర్థమవుతుంది. కంప్యూటర్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది ఇది మనలాగా అని అర్థం చేసుకోవడంలోనే నీ యొక్క ఎక్స్పర్టిజం బయటపడుతుంది ఇక్కడ. అక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేయకుండా ఎక్కడెందుకు తీసుకొచ్చానంటే ఈ టేబుల్స్ లో ఎప్పుడైతే 3x3 మ్యాట్రిక్స్ ఇంత క్లమ్జినెస్ ఉంటే 10 millions into 10 millions ఎలిమెంట్ మీద నేను మ్యాట్రిక్స్ అడిషన్ చేశాను అనుకో, కెన్ హ్యూమన్ బీయింగ్ డస్? 100% నో. మీరు చేయలేరు. హ్యూమన్ ఎవరు చేయలేము. మనం తప్పు ఒకవేళ చేసినా తప్పు చేస్తాం. అది క్లియర్ అన్నట్టు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 కోట్ల మంది పేటిఎం కస్టమర్స్ ఉన్నారు, 10 కోట్ల మంది ఫ్లిప్కార్ట్ కస్టమర్స్ ఉన్నారు. వీళ్ళిద్దరికి కామన్ కస్టమర్స్ ఉన్నారు అని చేయాలంటే నువ్వు ఇంటర్సెక్షన్ ఆపరేషన్ చేయాలా? అప్పుడు ఈ 10 కోట్ల మధ్యలో మనము కంపారిజన్ చేయాలా అవుతా? అప్పుడు నిజంగా చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉందా? హ్యూమన్ కెన్ డూ దాట్? అబ్సల్యూట్లీ నో. సో కంప్యూటర్ ఎలా చేస్తుందని అర్థం చేసుకోవడంలోనే నీకు ఈ అల్గారిథం యొక్క పర్స్పెక్టివ్ నీకు అర్థం అవ్వాలి. తెచ్చుకొని నిదానంగా అందుకొని చెప్తున్నాను. నేను చెప్పే వాల్యూస్ అని ప్రాపర్గా అర్థం, ఆ పాయింట్స్ కూడా అసలు అవుటర్ ఫర్ లూప్ ఎందుకు రాసాము, ఇన్నర్ ఫర్ లూప్ ఎందుకు రాసాము, ఎందుకు ఇన్నర్ ఫర్ లూప్ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది, అవుటర్ ఫర్ లూప్ ఎందుకు వెళ్ళట్లేదు, టిల్ ద ఇన్నర్ ఫర్ లూప్ ఈస్ ట్రూ ఇట్ విల్ బి కీప్ ఆన్ ఐటరేట్ ఇన్నర్ ఫర్ లూప్. ఎందుకంటే మనం అసలు మాన్యువల్ గా చేసిన అడిషన్ ఆఫ్ 2 మ్యాట్రిక్స్ చేస్తే ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ లో ఉన్న ఫస్ట్ రోలో ఉన్న అన్ని వాల్యూస్ తీసుకొని సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్ లో వాల్యూస్ ని తీసుకుంటాం కదా. మాన్యువల్ గా ఎలా చేస్తామో ఈవెన్ కంప్యూటర్ ఆల్సో విల్ డస్ ద సేమ్ థింగ్. Now, please observe carefully. 0th row is indicates what? Still I value is 0. అంటే ఏ మ్యాట్రిసెస్ లో ఉన్న 0th row మీదనే రెఫరెన్స్ ఉంది ఇంకా. కానీ J is column. It went to the next 0th column ఫస్ట్ కాలంకి వెళ్ళిపోయింది అది. అంటే ఇక్కడ వాల్యూ ఏంటి? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ లో ఈ వాల్యూ మీద పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది. Are you clear? Now 2. Okay. నా ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఏ లైన్ మీద ఉంది ఇప్పుడు మనకి కర్సర్? సి ఆఫ్ జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఆఫ్ ఐజే అండ్ బి ఆఫ్ ఐజే ఉంది కదా. నువ్వు చెప్పు ఇప్పుడు, వాట్ ఈస్ ది ఏ ఆఫ్ ఐజే? ఐ ఈజ్ 0, జే ఈజ్ వాట్? జే ఈజ్ 1, సరే 2. ఆర్ యు క్లియర్? 1 or 2? No, 1. జే ఈజ్ 1. యు సీ, ఇనిషియల్ గా 0 ఉంది, ఇప్పుడు 1 అయింది ఫస్ట్ టైం ఇంక్రిమెంట్ అయినప్పుడు. 0th రో ఫస్ట్ కాలంలో వాల్యూ ఏముంది? ఇక్కడ 2 ఉంది. అంటే ఇక్కడ ఏ అనే మ్యాట్రిక్స్ నుంచి 2ని తీసుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ బి ఆఫ్ ఐజే, ఐ వాల్యూ ఏంటి? 0. ఐ వాల్యూ 0. జే వాల్యూ ఇస్ వాట్? 1. సో 0 బి యొక్క మ్యాట్రిక్స్ ఇక్కడ చూడండి 8. 8 ప్లస్ 2 ఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్ వాట్? 10. నా ఇక్కడ ఇందాక what is the value over here now? As soon as if I click next, the 15th line of your program does what? It will be fill the resultant matrix C of I say with a 10 in a 0th row first column. Yes or no? Let me do that. I am clicking next.
Closely observe now. Closely observe. So far, what is the value? 0, right? If I'm clicking on next, you see what happens. Are you clear? Next. Next, what are you supposed to tell me? Now the cursor is went to back where? 14th line. Why not it is 13? Still elements are there in a 0th row. One more element is there, right? Now what is the value of j? Earlier it was 1. Now it is a third iteration, means 0, 1, 2. So j will become 2. Please, very close attention is required here. Casual attention doesn't make any difference. ఇట్లా స్టేజ్ దాటిపోతే మళ్ళీ మరి మీరు చదవడానికి టైం దొరుకుతుందో లేదో నాకైతే తెలియదు. సో ప్లీజ్ కైండ్లీ ఫోకస్ ఆన్ ఇట్. నౌ ద j value is 2. Now if I click next, ఇక్కడ చూడండి, still j value is 1. If I click next, the j value will be read by in operator as a 2. You see? Yes. ఇక్కడ చూడండి 2 అయింది ఇక్కడ j value. అంటే రో 0లోనే ఉన్నాం, కానీ కాలం మాత్రం సెకండ్ కాలంలోకి వెళ్ళాం మనం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇక్కడ పైన నుంచి రండి, ఇక్కడ పైన నుంచి రండి. ఇప్పుడు a of ij means what? What is the a I value? I value still what? 0. What is j value? A of 0, 2 means what? 0th row, second column. Absolutely. What is the value? 3. Correct? Now b also same. B of 0, 2 means 0th row, second column, which means 7. 7 plus 3 is going to become what? 10. 10 is going to be stored into here in C of ij. Are you clear? Let me click next. Clear? ఇక్కడ చూడండి 10 స్టోర్ అయింది ఇక్కడ. ఇప్పుడు కండిషన్ ఫెయిల్ అవుతుంది ఇన్ ఆపరేటర్. ఎందుకు మీరు చెప్పండి నాకు. ఇప్పుడు 14th లైన్లో ఉంది కదా, ఇఫ్ ఐ క్లిక్ నెక్స్ట్, j వాల్యూ విల్ బికమ్ 3. అసలు 3 అనే కాలమే లేదు అక్కడ. 0, 1, 2 ఉంది. 3 will be an index is out of index. Then inner for loop gets failed. It will be go to the 13th line. 13th line కి వెళ్ళిన తర్వాత I value was 0. Now it will become 1. అంటే 0th రోలో నుంచి ఫస్ట్ రోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో మనం మ్యాథమెటికల్గా ప్యాట్రిక్స్ని ఎలాగైతే చేసామో సేమ్ అప్రోచ్ ఫాలో అవుతుంది. కానీ ఆ అప్రోచ్ మనలాగా అక్కడ ఆలోచించాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఎ నెస్టెడ్ స్టేట్మెంట్. అరే క్లియర్? నెస్టెడ్ స్టేట్మెంట్ కంపల్సరీ. ఒక లూప్ లోపల ఇంకొక లూప్ లేకపోతే ఇలా రోస్ అండ్ కాలమ్స్ మధ్యలో ఐటరేషన్ చేయడం కష్టం. అరే క్లియర్? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూడండి, నేను నెక్స్ట్ కొడుతున్నాను. నెక్స్ట్ కొడితే 14th లో ఉన్న రెడ్ మార్క్ అక్కడి నుంచి డైరెక్ట్గా 13th కి వెళ్ళిపోతుంది. ఎందుకు? 14th లైన్ j వాల్యూ 3 అయినప్పుడు ఇండెక్స్ ఫెయిల్ అవుతుంది. అక్కడ థర్డ్ ఇండెక్స్ లేదు. The moment inner loop is get failed, cursor will go outer for loop. You please observe. Yes. వెళ్ళిందా? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కొడితే I value become what? Still I value is 0. Are you seeing? ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ కొట్టిన వెంటనే I value ఏమో 1 అవుతుంది, j వాల్యూ 0 అవుతుంది. ఎందుకంటే మళ్ళీ 0th రోజు మనం 0th రో నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. సార్ ఓకే. నౌ యు సీ, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కొడుతున్నాను. ఇప్పుడు చూడండి. ఎస్. అరే క్లియర్? సో j వాల్యూ 0 ఎందుకు అయింది? 0th కాలం రో మారింది. ఇప్పుడు సెకండ్ రోలో ఉన్న అన్ని వాల్యూస్ ఏస్ మ్యాట్రిక్స్ నుంచి, సెకండ్ రోలో ఉన్న అన్ని వాల్యూస్ బి మ్యాట్రిక్స్ నుంచి తీసుకొని అడిషన్ చేసి సిలో పెట్టిన తర్వాత I value మళ్ళీ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది థర్డ్ రోకి వెళ్ళడానికి, విచ్ ఇస్ అ సెకండ్ రో. Then obviously j again it will become initialized to 0 because it has to read from column wise, right? See, మనం పర్ఫెక్ట్గా మ్యాథమెటికల్గా మనిషి హ్యూమన్ బీయింగ్ ఎలాగైతే చేసామో అలాగనే ప్రోగ్రామ్ కూడా చేస్తుంది. అలా చెయ్యాలి అని అంటే నువ్వు నెస్టెడ్ మ్యాట్రిక్స్ రాస్తేనే అలా వస్తుంది, లేకపోతే లేదు. ఆర్ యూ క్లియర్? ఓకే, లెట్స్ గో హెడ్ నౌ. సో ఆర్ యూ క్లియర్ అబౌట్ దట్? నౌ I become 1 and j becomes 0.
Okay. Sir, Now, yes, please. sir, I have a doubt actually. Hmm. So in the 13th line, we have considered a length of A as a list. But in the second, when we are considering columns, we took it as a matrix. Why, sir? No, no. Mali adugu question. Length of Sir, A. 13. Yeah. లెంత్ ఆఫ్ ఏ అని లిస్ట్ లాగా తీసుకున్నాం కదా సార్ List వెన్ వీఆర్ టేకింగ్ రోస్. అంటే అది నెస్టెడ్ లిస్ట్ అనొచ్చు. మనము నువ్వు ప్రింట్ చేస్తే లెంత్ ఆఫ్ ఏ అని ప్రింట్ చేస్తే ఇట్ విల్ గివ్ యూ 3 యాజ్ అన్ అవుట్పుట్. ఇప్పుడు ఒక్కసారి లైన్ లో ఉండు, ఒక్కసారి లైన్ లో ఉండు. యా, లెంత్ ఆఫ్ ఏ ఇట్ గివ్స్ 3 మీన్స్ వాట్? ఈ మ్యాట్రిసెస్ యొక్క లెంత్ ఎంత అంటే ఇట్ హ్యాస్ 3 rows. Similarly, if I make it as like this, 3. A of 0 will give you 3 columns. A will give you 3 rows. Are you clear? ఇప్పుడు చెప్పు పూజ, నీ డౌట్ ఏంటి ఇప్పుడు చెప్పు, దీంట్లో చెప్పు. అంటే వెన్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ కాలమ్స్ వీఆర్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ అ నార్మల్ బాక్స్డ్ బ్రాకెట్ రైట్ సో వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ఇట్ యాజ్ అ మ్యాట్రిక్స్. ఇక్కడ ఈ రోలోనా? ఇక్కడ 1 సెకండ్. ఇక్కడ ఇక్కడ ఎస్ సార్. దీన్ని ఏమంటామంటే డైమెన్షన్స్ అని అంటాం యాక్చువల్గా పూజ. వీటిని ఏంటంటే డైమెన్షన్స్ అంటాం. అంటే ఒక మ్యాట్రిక్స్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ని రిట్రైవ్ చేయాలి అని అంటే వీటిని యూజ్ చేస్తాం మనం యాక్చువల్గా. షేప్ ఆఫ్ 0 విల్ బి గివ్స్ యూ ద కాలమ్ వాల్యూస్. షేప్ ఆఫ్ 1 విల్ బి గివింగ్ యాజ్ రో వాల్యూస్. ఇలా ఇవన్నీ ప్రీ డిఫైన్డ్ థింగ్స్. ఇక్కడ ఏ ఆఫ్ 0 ఏం తీసుకుంటే ఆ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క డైమెన్షన్ లో కాలమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది ఏ ఆఫ్ 0 రిటర్న్ చేస్తుంది. నంబర్ ఆఫ్ రోస్ చేయాలంటే జస్ట్ లెంత్ ఆఫ్ ఆ మ్యాట్రిక్స్ ఇస్తే చాలు, నంబర్ ఆఫ్ రోస్ చేస్తుంది. ఇది ఒక్కటి గుర్తు. A of 0 will be dimension which returns number of columns in a matrix. A will returns a number of rows in a matrix. దీన్నే మనం numpy షేప్ ఆఫ్ 0 షేప్ ఆఫ్ 1 అని ఒక ప్రాపర్టీని కాల్ చేస్తాం మనం numpy లో. That's all. So this give you 3 as a number of rows. This give you 3 as a number of columns. దీన్ని So బట్టి మనం now as you said, can we take length of A of bracket of 1 to get ఇక్కడ rows? ఈ కాంటెక్స్ట్ లో అవసరం లేదు, కానీ numpy లో మనం 1 ఇవ్వాలి. ఇది నార్మల్ మ్యాట్రిక్స్ నెస్టెడ్ లిస్ట్. ఇది ఇక్కడ మనం ఇలా క్రియేట్ చేస్తున్నాము అని అంటే దీన్ని నెస్టెడ్ లిస్ట్ అంటాం. అదే మనం numpy క్రియేట్ చేస్తే ఇలా రాయాల్సిన అవసరం లేదు. అరేంజ్ అండ్ రీషేప్ అని కొట్టామంటే డైరెక్ట్ గా మ్యాట్రిక్స్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. కొద్ది రోజుల్లో చూస్తే నీకు ఆటోమేటిక్ అర్థమైపోతుంది. ఇవన్నీ అవాయిడ్ అయిపోతాయి. మనం మాన్యువల్ గా మ్యాట్రిక్స్ ఇవన్నీ క్రియేట్ చేయము. ఆటోమేటిక్ గా బై డిఫాల్ట్ గా బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ తో క్రియేట్ చేస్తాం మ్యాట్రిసెస్. సో జస్ట్ ఇది క్లోజ్ గా అబ్జర్వ్ చేయి ఏమవుతుంది అనేది. ఓకే, సో నా వీఆర్ ఐటరేటింగ్ త్రూ, వీఆర్ డీలింగ్ విత్ నౌ దిస్ పర్టిక్యులర్ రో. ఈ పర్టిక్యులర్ దీన్ని 0th రోలో మనం స్టోర్ చేసాము ఈ మ్యాట్రిసెస్ ని 1 2 3. నా వీఆర్ ఇన్ దిస్ ఫస్ట్ రో. వీఆర్ డీలింగ్ విత్ ద ఫస్ట్ రో అండ్ ఫస్ట్ రో ఇన్ ది base matrix. First row in the S matrix, first row in the base matrix. So now I is equal to 1 will be constant till the inner for loop gets failed. Are you clear?
ఇన్నర్ ఫర్ లూప్ లో ఉన్న జే అనే వాల్యూ ప్రతిసారి జీరో ఎందుకు అవుతుంది? ఎందుకంటే ఆ పర్టికులర్ రోలో అన్ని కాలమ్స్ లో ఉన్న వాల్యూని రీడైట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి జే అనే వాల్యూ కాన్స్టెంట్ గానే ఉండాలి. ఎస్ సార్? ఎస్. ఓకే, లెట్స్ సీ నౌ. ఇప్పుడు మనకి ఐటరేషన్ ప్రాసెస్ లో నెక్స్ట్ కొడితే ఇప్పుడు ఏం రావాలి ఇక్కడ? ఐ వాల్యూ ఇస్ 1, జే వాల్యూ ఇస్ 0. అంటే ఫస్ట్ రో 0th కాలం అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఫస్ట్ రోలో 0th కాలం వాల్యూ ఏంటి? 4. సార్ నో. ఏత్ మ్యాట్రిక్స్ నుంచి, బీస్ మ్యాట్రిక్స్ నుంచి ఏది? 0th రో ఫస్ట్ కాలం, 0th కాలం ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ 6. 6 + 4 ఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్ వాట్? 10. ఇప్పుడు సి మ్యాట్రిక్స్ లో presently there was no value, haven't computed, right? Okay, now if I'm clicking next, you see 10 is filled in a C matrix resultant matrix. Now the cursor went back to the jth inner for loop. Now what is the value of the j? Now if I, currently 0, if I click next, j value become 1. అంటే ఫస్ట్ కాలంకి వెళ్తుంది, 0th కాలం నుంచి ఫస్ట్ కాలంకి వెళ్తుంది. అంటే ఇక్కడ మ్యాట్రిసెస్ లో మనకి రెఫరెన్స్ ఉన్న వాల్యూ ఏంటి? 5. 0th రో ఫస్ట్ కాలం. బీస్ మ్యాట్రిక్స్ లో ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలం. అంటే ఇక్కడ 5, ఇక్కడ 5. 5 + 5 is going to become a 10 in a first row first column in a C's matrix. ఓకే, ఈ ఐటరేషన్ మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతుందనే ఇక్కడ ఫ్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నా. లేదు అని అంటే మనం సింపుల్ గా ఇక్కడ ఈ ఈ పర్టికులర్ కేసులో మనం దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసామనుకో, కెన్ యూ ఎగ్జిక్యూట్ నౌ? జస్ట్ ఇట్ గివ్స్ ద టార్గెటెడ్ మ్యాట్రిక్స్. వచ్చేసింది. ఎలా వచ్చిందో తెలియదు, వాల్యూస్ ఎలా రీడ్ అయినాయో తెలియదు, ఏ కర్సర్ ఇన్నర్ ఫర్ లూప్ అవుటర్ ఫర్ లూప్ యొక్క పర్పస్ ఏంటో తెలియదు, అవుట్పుట్ అయితే వచ్చేసింది. నువ్వన్నా అర్థం చేసుకోవాలి, నేనన్నా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకపోయినా ఈ పైథాన్ ట్యూటర్లో నువ్వు ఆ ప్రోగ్రామ్ని పెట్టి జస్ట్ నీట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఈ జరుగుతున్న వేరియబుల్ ఏబిసికి ఐజేకి మధ్యలో జరుగుతున్న ఆ చేంజెస్ని బట్టి టేబుల్లో ఎలా వాల్యూస్ని రీడ్ అవుతున్నాయి అనేది నీకు క్లియర్ తెలుసు. ఇదే మ్యాట్రిక్స్ని నువ్వు 1,00,000 వాల్యూస్ నువ్వు పర్ఫెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది వితౌట్ ఎనీ కన్ఫ్యూజన్. అదే హ్యూమన్ బీయింగ్ డెఫినెట్లీ నో. ప్లీజ్, I hope you understand the difficulty. Okay, so already I have shown you that even though the first row, first column values also gets filled. Now the j value is going to become a 2. If I click next, here the jth value is going to become a 2. J value 2 అయిందంటే second column లో ఉంది cursor present. Now I value is 2, I value is 1, j value is going to be 2. అంటే ఇక్కడ మనకి ఈ పర్టికులర్ కాంటెక్స్ట్ లో ఇక్కడ 6 కి పాయింట్ చేస్తుంది, ఇక్కడేమో 4 కి పాయింట్ చేస్తుంది. Are you clear? So 6 + 4 is going to become a 10. If I see click next, it also filled 10. Now at this moment when the j value become 3, obviously j value index is out of the boundary. Inner for loop gets failed, the cursor will go back to the 13th line, which will be outer for loop. Okay, now I value become what? Absolutely 2. Why? It has to go to the second row. Are you clear? Okay, now so now if I click next, j value becomes 0. Again 0th column, first column, second column, but row is second row, means 0th row, first row, second row. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ లో మనకి ఎక్కడ ఐటరేషన్ జరుగుతుంది? ఈ పర్టికులర్ రోలో ఐటరేషన్ జరుగుతుంది. Isn't it? Second row 0th column value is 7. Second row 0th column value is 3. 3 + 7 is going to become a 10. So currently second row 0th column value is 0. If I click next, what happens? You see? Are you clear? Next 10, next 10 అయిపోయింది. ఇప్పుడు 14th లైన్ లో ఉన్నాం, మనం అవుటర్ ఫర్ లో ఉన్నాం. ఐ వాల్యూ ఏమవుతుంది? 2 ఉంది ప్రజెంట్. ఐ వాల్యూ ఎంత? 2. అసలు మ్యాట్రిక్స్ లో ఉన్న వాల్యూసే
0 to 2 దాకా rows, 0 to 2 దాకా columns. When the I value become 3, it is an out of the boundary to the in operator. అంటే అరేలో అసలు ఇండెక్స్ వాల్యూసే లేవు. అంటే ఇన్ ఆపరేటర్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ బి రీచ్ టు ద స్టేటస్ కాల్డ్ యాజ్ అండర్ ఫ్లో కండిషన్ అంటాం దీన్ని మనం. బకెట్లో వాటర్ లేవు, ఇంకా కింద ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి, మనం వాటర్ని ఎక్కడ తీసుకుంటాం. సో దిస్ స్టేటస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అరే అండర్, what do you mean by that, stack underflow condition we can say. So there is no values. ఓవర్ఫ్లో అంటే ఏంటి, ఇంకా కొత్త వాల్యూస్ని ఇన్సర్ట్ చేయడానికి మెమరీ లేదు. అండర్ఫ్లో అంటే there are no elements. When there is I value become 3, in operator gets failed. It will be produce a false as an output. ఎందుకంటే C++లో లాగా I less than or equals to n, I plus plus అవన్నీ లేవు ఇక్కడ. In operator need to be take care about the underflow condition and overflow condition. Are you clear? Absolutely. Now you see after the when I is gets failed, నెక్స్ట్ క్లిక్ చేస్తున్నాను నేను. ఎక్కడికి వచ్చింది, డైరెక్ట్గా అవుటర్ ఫర్లో ఫెయిల్ అవ్వగానే 17th లైన్కి వచ్చేసింది. అంటే ఈ బాడీలో ఉన్నది ఏమి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు, outer for loop గిన ఫెయిల్ అయిందంటే. అబ్సల్యూట్లీ ఇట్ విల్ బికమ్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్. ఇప్పుడు సి అనే మ్యాట్రిక్స్ ఇస్ లో, సి ఇస్ ది మ్యాట్రిసెస్ అండ్ ఇట్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఎంటిటీ. ఇట్ ఈస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న వాల్యూని డైరెక్ట్ గా ఎంటిటీ లాగా ఆర్ లోకి తీసుకొని కంప్లీట్ గా మనకి ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఇచ్చేస్తుంది. ఒక్కసారి చూడండి, ఐఎమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్, క్లిక్ నెక్స్ట్ చేస్తే ఈ ప్లేస్ లో మనకి అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఇది ఈ ప్లేస్ లో అవుట్పుట్ వస్తుంది, ఇక్కడ అవుట్పుట్ వస్తుంది. చూడండి ఒక్కసారి క్లోజ్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఆర్ ఇక్కడ వచ్చింది చూడు కింద. ఓకే, ఇక్కడ కొత్త ఇది వచ్చింది చూడు ఇక్కడ ఆర్. ఓకే, రిజల్టెంట్ మ్యాట్రిక్స్ ఏదైతే సి మ్యాట్రిక్స్ ఉందో దాంట్లో నుంచి ఇప్పుడు ప్రజెంట్లీ ఆర్ ఎక్కడ పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది, అరిసి ఇప్పుడే జనరేట్ అయింది ఇందాకనే. ఆర్ అనే ఆబ్జెక్ట్ జనరేట్ అయ్యి ఎక్కడ పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది, ఇక్కడ పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది. ఈ 10ని డైరెక్ట్ తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ ప్రింట్ చేస్తుంది, ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది. ఒక్కసారి నేను నెక్స్ట్ క్లిక్ చేస్తాను, ఒక్కసారి చూడండి, క్లోజ్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇఫ్ ఐఎమ్ క్లిక్ నెక్స్ట్, కంప్లీట్ ఆ రోలో ఉన్న వాల్యూ కంప్లీట్గా ఇక్కడ ఒక రికార్డ్ లాగా వెళ్ళి ప్రింట్ అయింది. నెక్స్ట్ నేను నెక్స్ట్ కొడితే ఈ ఆరో ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఆర్ అనే ఆరో ఇక్కడికి వెళ్తుంది. చూసి నెక్స్ట్ క్లియర్ అండ్ ప్రింట్ సార్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి, నెక్స్ట్ లాస్ట్ రోకి వెళ్ళింది. నెక్స్ట్ సో వన్స్ ఆర్లో వాల్యూస్ లేవు, ఇంకా సిలో వాల్యూ లేవు అని అంటే సి నుంచి ఆర్లో పెడుతున్నాం మనం. ఇంకా సిలో వాల్యూస్ లేవు, దెన్ ఇట్ విల్ బి గెట్స్ ఫెయిల్డ్, కర్సర్ విల్ బి డిజేబుల్డ్. ఈ ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్ లో ఇంకా దెర్ ఆర్ నో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్, దెర్ఫోర్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్. ఆర్ క్లియర్? నౌ ఆన్లైన్ guys, do you have any questions? Monica, Pooja and Sheikh Ashad, do you have any questions? Do you understand? Can you quickly execute this program in your system?